What is your name? Miriam Kemunto. How old are you? 33 years. How many children do you 3 have? children. 2 boys, 1 girl. Why do you want to go and work in Saudi Arabia? I want to do my business or to do what in my life, to change my life. Hello Nairobi, New York, London, South Africa, Johannesburg, Abuja, wherever you're watching Diaspora Life from. This Friday on Diaspora Life, we bring you the story of Miriam Kemunto, who goes to Saudi Arabia in search for greener pastures, but unfortunately, 3 months down the line, she loses her life. Mimi nikifika on 19th, nasikia akajinyonga. 19th of what? Of December. Yeah, so kwa hiyo nyumba hata hakumaliza hata 1 month. Yeye aliniambia wakati huyu sasa huyu yake aliniambia watashughulika serikali ya Kenya na ya huko mwili ifike Kenya. Pira alituambia hivyo. Sasa mpaka wa leo sijui ni serikali ama ni serikali ya huko inamleta ama ni hapa. Sasa hapo sijui. The family was kept in darkness. It has just come to them as a shock. And by the time when the news came this year, by the truth of the mother, she died last year, December 18th. Most of these girls, when they are taken to Saudi, they are usually told that they are going to work a specific job. But what in reality they aren't told is that they are being sold. The Arab buys you like a commodity. Yeah, and these Arabs usually demand obedience and honesty. She left Kisi for Saudi Arabia in September last year with the sole purpose of finding a better life for her 3 children and her ailing husband. Like thousands of other innocent Kenyan girls seeking greener pastures in the Gulf, Miriam Kemunto packed her bags and left for the job as a house help. Little did she know that in less than 3 months, she would be no more. Hello and welcome to Diaspora Life. My name is Persil Telewa. While on duty in Saudi Arabia, Miriam passed on, and her family has been mourning for over 3 months, awaiting for her remains to be shipped to Kenya from Saudi Arabia. We visited her family and filed the following piece for you. Tulichuana na yeye mwaka hiyo 2004 ndio nikamuoa nikamleta hapa. Mpaka sasa hivi tuko na watoto 3. Ulikuwa na maono gani kwa familia yenu? Maono yetu ilikuwa ni kusomesha watoto. Na wewe ulikuwa unajishughulisha na nini kuhakikisha mnasomesha watoto? Ni kazi tu ya kulima sukuma, mandisi. Ilifika wapi ndio ukaamua kwamba inafaa atoke nje ya nchi? Wakati wacha niseme miaka 2 sasa kutoka nyuma nikakuwa mgonjwa. Mgonjwa upi? Ugonjwa yangu ilikuwa na sasa nikiangalia mbele naona kama ni vitu vingine ambao sikukuwa naviona kitambo, lakini sasa nikaanza kuona kama ni vitu sasa zingine naona ni manyoka, kitu kama hiyo. Kaanza kunichanganya. Sasa zingine hata kukura sikukuwa nakula mzuri. Sasa kuona vitu kama hiyo hata wewe utashangaa sasa hii ni maisha gani? Na zamani tulikuwa tunaishi maisha mazuri mpaka tukapata watoto 3. Sasa maisha imebadilika ya ugonjwa. Wewe ulichukulia aje vile alikwambia itabidi niende nje ya Kenya nitafute riziki ya watoto? Sasa zingine nilikataza nikamwambia hiyo nchi unaenda hatuijui sana, sababu mimi mahali najua ni hapa Kenya. Hiyo nchi nasikianga watu wanaenda wanauawa. Sasa kumkataza, lakini yeye akasema huwezi kunikataza na wengine wanaenda. Wakati huu saa zingine alikuwa saa zingine tena anamuita kutoka Nairobi, namwambia wengine wanampigia simu, sasa wewe uko Nairobi na bwana wako ako mgonjwa. Saa zingine
anapanga tena anakuja, anamaliza wiki moja, wakati huo walikuwa masomo hiyo ya kwenda hiyo nchi nyingine. Kuja ananiona tena wiki ikiisha tena anaenda. Sasa mimi sikukuwa naona msuri wakati alikuwa anaenda hapo nje. Lakini ikapiti sasa mimi ni mgonjwa zaidi. Sasa sikukuwa na uwezo yeyote. Hello? Yes. What is your name? Miriam Kemunto. How old are you? 33 years. 33 years. Yes. Do you have children? Yes. How many children do you 3 have? children. Boys or girls? Boys and girls. Boys and girls. Yes. How many boys? 2 boys, 1 girl. Where are these children now? At home. Why do you want to go and work in Saudi Arabia? I wanted to do my business or to do what in my life, to change my life. And then to do everything I wanted to do. And do you know how many years you have to work in Saudi Arabia? 2 years. 2 years. Yes. So do you know this means you have to finish 2 years contract in Saudi Arabia? Yes. Who will be staying with your children? Mother. Your mother? Yes. She has agreed to stay with your children? Yes. For 2 years? Yes. Vile nilikuja tufuka hii mwaka nikasikia ilikuwa Januari tarehe 7. Hapo ndio nilisikia amekufa. My name is Daniel Goli. This family is in my neighborhood. For how long has the wife been away? The wife has just been away for 2 months. She departed last year October. Uhusiano wenu ulikuwaje akiwa Saudi Arabia? Kuwasiliana tu kuwasiliana na yeye. Nilikuwa huyu mwachend mwenye alimpeleka kosi, nilipata namba ya mwachend. Mwachend akaniambia ngoja kidogo na tena upono unaniambia ni njaa mingi uko nayo, sababu mimi saa hii anaendelea kutupigia, ako na phone. Kaniambia, nikamwambia hiyo namba yake sio nitumanie, na mimi watoto wanataka waongee na yeye, sababu hata walikuwa wanakaa, unajua utawezona watoto wanataka mama yao waongee na yeye, lakini hawezi kukuambia. Sasa ikapiti nianze kutafuta namba. Sasa ikapiti huyo mwachende akanipatia hiyo namba, tukaongea na yeye, akaniambia mnaendeleaje? Sisi tuko salama. Umepona uko sawa? Nikamwambia mimi niko sawa, sababu niliona hakuna njia nyingine, sababu hiyo nchi watu wanaenda kama wanajaza sijui kama ni miaka 2. Watoto wako namna gani? Watoto wako sawa, wanaendelea shule. Kitu hatuna ni chakula. Akaniambia kuna mtu fulani anakuja mwenye walienda na yeye, kuwa ni mwanamke mwingine. Sasa nitampatia pesa kanunue mahindi, gunia, na tena walipie pesa shule. Na ingine utaona vile utafanya. Hakukueleza kuna shida zozote anapitia huko alikokuwa? Kitu alinieleza hapa iko njaa, hakuna ugali, ni mchere peke yake. Kaniambia suni hivi utaniona kwa Facebook, lakini hutaamini kama ni mimi, sababu nimekonda, sababu ni mchere tu. Wewe ulijua aje hayuko tena? Ulipata aje ripoti amefariki? Mimi nilipata hiyo ripoti kutoka kwa ndugu yake. Hata tukuongea na yeye, lakini alipigia majirani kusema sasa imefikia hivi, Miriam hayuko hai, amekufa. Sababu hapo katikati mwezi wa Januari nilijaribu kumtafuta juu chini, yani kujua hii pesa sasa alitumana. Hii pesa kwa nini apigi, aulize kama hiyo pesa ilitumika mzuri ama haikutumika mzuri. Kwa hivyo mwenye alipiga akisema amefariki aliwapatia details zozote? Nini kilifanyika ama kwa nini Miriam hayuko tena? Wakati
walipiga hiyo wiki, huyo ndugu yake alikuja. Sasa tuseme leo ni Saturday ingine huyo ndugu yake akakuja. Wakakuja watu wengi sana. Wakaanza walikuwa wanakaa hapa. Wakatuambia hakuna haja mpige simu kwa mwagenti huyu mwenye alipeleka huyu pipi yangu. Sababu mkipiga simu atawacha kuwaletea hiyo mwili kutoka huko. Kwa hivyo msimuchanganye, msimusumbue akili. Sasa tukamuuliza, unatuambia namna gani? Ninawaambia hivyo, msipige simu. Wacha tushughulike hiyo sisi peke yetu. Sasa mpaka wa leo ni mwezi ya 3. Unaweza jua ni nini kilifanya akafariki? Nini kilimuua? Ama alifariki kwa njia gani? Kwa kufariki kwake siwezi jua. Sababu hakuna mtu mwenye anakuja nieleze ilikuwa hivi, akakufa hivi na hivi. Hiyo sijaona mtu yeyote akiniambia hivyo. Sijapata ripoti yake kamili ya kukufa. Anakuhusu mwili wake na kusafirishwa kwa mwili, gharama ni nani anashughulika na hiyo gharama? Gharama sijui, lakini yeye aliniambia wakati huyu ndugu yake aliniambia watashughulika serikali ya Kenya na ya huku mwili ifike Kenya. Pia alituambia hivyo. Sasa mpaka wa leo sijui ni serikali ama ni serikali ya huko inamleta ama ni hapa. Sasa hapo sijui. The family was kept in darkness. It has just come to them as a shock. And by the time when the news came this year, by the truth of the mother, she died last year, December 18th. No information came to the family until some people, relatives, had that misfortune through other sources. That's when they came to break the news. We don't know exactly, you can tell the family what got into the misfortune of what she faced and she died. We are requesting, if possible, the government to assist to do the reconciliation between the two governments, so that the Kenyans who are going in those countries can get support, can be known by the government to take statistics, take proper stock of the Kenyans who are working there, so any support. Tell me about what you've done before, because I understand you've rescued a number of girls who have gone through this same situation. Yeah, we try to talk to various people. The moment we know there is a girl who has gone and she's having a problem, we usually for the agent. And I am happy with the migration department. They have been giving us support, and this year they have been supporting us to do proper investigation. We have saved some men who have been, who ended up in a family which is so arrogant, which is not respecting the sanctity of life. Kwa haya yote umeona akifanyika, ungependa kusema nini kama mume wake, mwenda zake? Mimi sababu niko na huzuni kali sana, sababu wameniwachia watoto wachanga sana. Sasa ni kuomba tu atoke huko aretu mpaka hapa. Angalau tumekaa, naona moto ndio hii, mpaka tumechoka. Kristi, hata kama mimi ni mgonjwa, nijaribu kama maisha, naona ni kasuma tu napanda mapindisi. At least nione kama tutatoboa na hii maisha ya watoto pia ameniwachia wachanga. Looking at what has happened, do you think there is a laxity elsewhere besides the government? Do you think the community also needs to be sensitized about this, for instance? Employment is the worst problem we have now. So whenever these families here, there is a way
that people go to Saudi Arabia, to Qatar, to go and seek green pastures, they just flock there. We need proper education. Wherever they are going, the families who are sending their family members, let them also do proper due diligence, proper investigations to know whether they are going to the safe place. And those agents of Kenya and the agents of Saudi Arabia or Qatar, those one countries, let them also be open and tell us the truth, tell the families the truth, so that the families who are going to those countries, they go to safe havens, they go and they work diligently, they earn their sweat, and those people also benefit from the labor from these people. After a 3-month-long and agonizing wait by her family, the remains of Miriam Kemunto finally arrived. Many of the mourners called on the government to protect the lives and integrity of our people languishing in misery in search for better livelihoods away from home. Huyu binti yetu Miriam alikufa kifo cha kutatanisha, na tuna serikali yetu ambayo lazima itueleze ni yapi watoto wetu wanapitia wakiwa wanaelekea Marekani, wakiwa wanaelekea Uarabuni, haswa kujitafutia riski. Tunauliza ni kwa nini hichi inzi sa Saudi Arabia wanatesa watu wetu namna hii. That is the question tunauliza. Kama familia tunauliza, na kama viongozi wa Bugetauli hapa, Elikana akiwa mmoja wapo, tunataka majibu iwezekanavyo very quickly. As the sun sets for Miriam, many questions surrounding her life and death in Saudi Arabia remain unanswered. I spoke to Enos Gaga, the person in charge of Alialika Consulting, the agencies that took Miriam Kemunto to Saudi Arabia, on what really happened and how everything went down. He says Miriam died by suicide. You had a lady from your agency called Miriam Kemunto. Is that correct? Yes. Yeah, correct. I just wanted to find out because I'm aware that she went to Saudi Arabia, but unfortunately we lost her. You know, the lady committed suicide. What happened? Why did she commit suicide? It is the pressure from her husband. From her husband back in Kenya? Yes, yeah. Then she told me to change her the house. Kwa nini alikuambia anataka kuchange nyumba? Miriam used to face so many challenges, and she has pressure also, because when she arrived there, she worked with the first sponsor for a duration of 1 month. She told me she's seeing some funny things. Then I decided to change another house. Then she came back to the office. I sent her back to the office. Then they changed another house. Before she changed the house, the lady who are coming back to Kenya, she was a relative. She gave the money to come and give to the mother-in-law to buy 3 sacks of maize, and the rest to buy the small things for the children. But the husband took the money. After buying the sacks, the husband took the money and he buy the alcohol. Then when Miriam heard that thing, I think that is the shock which made her to commit the suicide. In the examination, it was found that there were traces of rope on the neck, indicating the death was by hanging. And all of the body was clear, and there were no traces of scratches, bruises, or wounds. Miriam's story is just one of the many harrowing tales of suffering and deaths in the Gulf. Thousands of girls working in Bahrain, Iraq, Kuwait, Qatar, and others have faced the same ordeal, all in pursuit of evading poverty. When it comes to the issue of agents, there is one big problem that hasn't really been addressed, and most people don't usually realize the problem. Most of these agencies in Kenya usually have an office in Kenya, but they don't have an office in Saudi or in these Gulf countries.
Now, what happens is that once a girl is in Saudi, if she faces any problem, maybe the boss is mistreating her, maybe she is being threatened for her life and everything, the girl, once she is complaining to Kenya, these Kenyan guys are usually unable to assist these girls, yeah? So sometimes the issues that are usually there are issues that can actually be sorted out face to face. For example, if you have an office in Mombasa and there is a girl in Mombasa who is suffering, you can go there, meet the boss and talk to that person and sort out the differences, yeah? The last thing about these agencies is that sometimes once a girl is arrested, she needs to get back to Kenya. And for her to get back to Kenya, if she left her visa with the boss, the embassy has to work out a final exit visa for her to come back to Kenya. In most cases, the girls are being arrested because they don't have a residence permit, and the residence permit is supposed to be provided to them by their bosses, which sometimes the bosses don't give them the residence permits. What about these deaths that occur in the Gulf? How do their people get to know about them? And do we have cases where these deaths go unreported and we never are able to locate where they are? Yes, to the last question you have asked. I have actually seen several cases and even several pictures. I've been sent several pictures of girls who are dead. Others are usually suspected to be Kenyan, others are suspected to be Ugandan, and the cases are not reported even to the families. So the families might even think their girl disappeared in Saudi and she might never been found, and probably the body is lying somewhere in Saudi in a morgue. Now, about the cases the information reaching to the parents and everything, there is one big problem that is I got to realize some few weeks ago. Some of these agencies, when it comes to filling the forms, there is a contact form they fill, the next of kin and everything. The information for the next of kin, they usually put their own numbers. And there is an agency, I don't really remember the name of it. Are you serious? Yeah. They do that? Exactly. In fact, I actually even had to do a video of that, telling the girls that the next of kin is very, very, very important part for you, because if you have a problem in Saudi or in another country, the first person to be called will be your next of kin. So sometimes if a girl dies in Saudi, their family might not even know what is happening. And since some of these agencies don't want to face responsibility or take responsibility if a girl dies in Saudi, even if they were told the girl died, they would not do anything. And since no one is doing anything, it remains silent. Yeah. Most of these girls, when they are taken to Saudi, they are usually told that they are going to work a specific job. But what in reality they aren't told is that they are being sold. The Arab buys you like a commodity. Yeah. And these Arabs usually demand obedience and honesty. Like they want you to be like just there. It's more of, I don't know how, their dog or something. The other thing that is, I think, the final and the most important is that some of these girls go to Saudi and start dating the husband of the house or the sons of the house. So that sometimes can be very dangerous, and I've had over 5 cases, including 2 from Nigeria, of girls who were killed, and they were killed by the wife of the house. So if you're going to Saudi to work as a housemaid, focus on what took you there. Just don't go there and start flirting around with the husband or the sons of the house. Unfortunately, we got to wrap up for today. Thank you so much for watching Diaspora Life. Join us again next week and every Friday at 8 p.m. Kenyan time on KTN News for amazing stories of Kenyans living abroad. If you have a story you'd like us to share, please DM us on our social media platforms at diaspora_life, or email us on diasporalife@standardmedia.co.ke. You can also follow me at Persil Telewa on Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, and TikTok for more behind the scenes. Have a fantastic evening and see you again soon.